Hallo, nur ganz kurz von mir ein kleines Intro, weil das eigentliche Intro ja fehlt. Dieser Stern, der kommt eigentlich davon, dass ich mal auf Twitch mir dieses Logo gebaut habe, was dann immer so ein bisschen rumflatterte. Ich habe, als ich damit angefangen habe, ganz, ganz viel einfach so ausprobiert. Auch wie benutzt man Photoshop und wie ist das und wie ist jenes. Und das hat mir damals viel Spaß gemacht. Ich fand das auch alles cool. Nur da ich jetzt ja auf Twitch fast gar nicht mehr aktiv bin, und mich auf YouTube hier so ein bisschen konzentrieren will, es passt einfach zu meinem Leben gerade ein bisschen besser, nehme ich das Intro jetzt raus, bis ich ein neues habe, weil es einfach jetzt keinen Sinn mehr hat. Ja, das nur ganz kurz dazu. Irgendwann kommt ein neues Intro und das passt dann wieder auch zu dem Adventure-Kanal. Das ist dann nochmal ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger und dann, ja, haben wir da, glaube ich, einen guten Stand. Also, jetzt viel Spaß mit dem Spiel und bis dann. Ja, hallo, liebe Leute. Erst einmal im Intro, im Tutorial, wo wir uns hier befinden bei Lamplight City, will ich erstmal ganz kurz ein paar Sachen sagen. Und zwar war es ja etwas ruhiger jetzt, die letzten anderthalb Monate, glaube ich. Das Larry-LP ist gerade ein wenig gestoppt, beziehungsweise pausiert vielmehr. Das hat damit zu tun, dass der gute Slevin, der das da mit mir aufnimmt, leider ein bisschen viel Stress hat, viel Trouble im Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal. Und es ist nicht ganz so einfach, da jetzt Termine zu finden. Ich selber bin eigentlich jede Woche mal wieder krank, dann wieder eine Woche gesund, dann wieder krank. Es ist sehr lästig. Ja, und deswegen kommen wir da irgendwie nicht richtig zusammen aktuell. Ich bitte das zu entschuldigen, wir machen da sofort weiter, sobald es geht. Dazu kam, dass wir hatten uns zusammengerafft, dass wir 2 Folgen nochmal aufgenommen haben. Aber die muss ich noch extra nachbereiten, denn Stevens Mikro ist da ein bisschen, ach ja, ich sag mal, überschwänglich gewesen. Sehr hohe Spikes in den, irgendwelche Töne, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Eher so, ja, Fragmente, wenn man so will, in Audiofragmente, die da eingeschossen sind, ganz übel. Ich glaube, ich krieg's gut rausgekattet, aber es dauert halt alles etwas. Naja, und deswegen gibt es jetzt erstmal ein neues Projekt. Wieder ein bisschen ein klassisches Adventure. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Also wirklich gar nicht. Ich habe das in Notifications gekriegt, also eine Notification von Steam bekommen. Und ja, das war reduziert im Winter Sale, da habe ich zugeschlagen. Und jetzt sitzen wir hier. Wir sind, weiß ich gar nicht, wer von beiden wir sind. Und wahrscheinlich er hier, weil er schläft. Und dann werden wir mal gucken, wo uns das Spiel hier hinbringt. Ich freue mich drauf. Und bis dahin. Los geht's. Üble Nacht gehabt? Rough night? Bit too much Bollingworth ale is all. That stuff really creeps up on you. Sorry I couldn't join you, but I was long overdue for a quiet night in with Addie. That's fine. There'll be plenty of other opportunities. Hell, maybe Adelaide can even join us. It's been ages since she last drank me under the table. Afraid she mostly sticks to tea these days. Miles, what exactly is it we're looking into? I may have dozed off during the briefing. Okay. Wir sind von der Polizei scheinbar. Der Kollege ist eingeschlafen. Wir setzen den Kollegen up to date und uns selbst damit auch, was die Story angeht. Du schläfst während der Einsatzbesprechungen. Eines Tages wird Captain Snelling das aber auffallen, okay. Wahrscheinlich spreche ich das alles schon wieder komplett falsch aus, aber ja, ihr kennt mich ja. So. You sleep through the briefings? Sure, it's really not that difficult. Snelling's monotonous drone works better than Cold Tit's emulsified soporific. Very funny. Anyway, it's a burglary at the Hambrook Flower Shop. A burglary, eh? How dull. At least we'll have enough time to get a drink afterwards. You seem awfully certain of that. I am. In fact, I'd bet the devil my head that we're done within the hour. Well, the devil's gonna be disappointed that his winnings are so meager.
Ja, und wir halten an. Und We've arrived. After you, Bill. alles klar, Bill. Die Stadt New Bretagne. Bretagne, meine Güte. In einem Stadtteil, der nicht ebenso wenig aussprechen kann. 1844, das kriege ich hin. Thank you. Keep the change. And so, our night of excitement begins. You, more than anyone else, should know that there's rarely a dull night in Chumley. I have a feeling tonight will be the exception. Until we get to the pub, that is. Keep your mind on the case, Bill. Now let's get a move on. Chumley, okay. Das hätte ich wohl auch noch hingekriegt, wenn ich es gewusst hätte. Aber ich als absoluter Oberdörfler, gut, lassen wir das. Was direkt auffällt ist, dass die Sounds nicht so richtig nachhaltig bleiben. Na ja, gut, machen wir weiter. Ein wunderbarer Ron Sprite hier. Wahnsinn, da wird Respekt eingeflößt in die Leute. So, was haben wir hier? Ein Fenster. Hier haben wir ein bisschen, Graffiti? Oder was ist das? Steht denn da Pinch? Heinz? Englisch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was er dazu sagt. Looks like they've had some trouble with vandalism. Pretty much every business in this part of town has. Okay. Also für mich selber ist es noch ein bisschen zu laut auf den Ohren, aber ich glaube, für euch ist es okay. Ja, hören wir mal das in der Kontrollaufnahme später an. Da schimpft jemand? Also wir müssen uns erstmal umgucken. Wir sind hier scheinbar in einer Gegend, die nicht ganz so, Were you glückliche... actually going to do anything for them? Entschuldige, ich moderiere hier das Let's Play, damit die Leute auch wissen, damit ich hier nicht nur spiele, sondern auch ein bisschen was dazu erzähle. Also, heutzutage ist echt jeder ein Kritiker. So, Fenster, das haben wir schon gemacht. Noch ein Fenster. Certainly looks cozy in there. Ja. Plants have a nice way of doing that. Ja. That reminds me. I should pick up a bouquet for Addie when we're done here. Seems like you've been spending more time with me than with her lately. I sure hope she's not the jealous type. Naja, manchmal ist das ja auch so eine Flucht in die Arbeit, wenn man zu Hause nicht mehr glücklich ist. Das habe ich nicht persönlich bei mir, aber bei Arbeitskollegen auch schon beobachten können. Und da bin ich immer froh, dass dieser Kelch bisher an mir vorbeigegangen ist. Glad this thing is lit. This isn't really the type of place I'd prefer to be at this time of night. Don't worry, Miles. I've got your back. Ah, wir sind Miles. Okay, ein Zeppelin? I can't believe that thing made it all the way across the Atlantic in less than a week. Don't scoff at the future, Miles. Pretty soon, we'll all be riding those things to work. Especially considering Prince Harold is their big celebrity passenger. Ja. Prinz Harold, guter Mann, habe ich immer schon gesagt. Also wenn ihr da was anderes hört, dann gerne auch mal aufklären. Wasserstoff oder Helium? Was ist da drin? Warum fliegt der? He's just pacing back and forth, muttering to himself. Probably one of the patients from Riverview. Seems like there's more of them on the streets than in the asylum these days. Das gute alte Asylum, wa? Gut, komm, gehen wir mal rein. So, Bill, komm mit und Klappe halten. Ich habe die Bill. Führung. Ja, sich, sag ich doch. So. Halber Preis. Da bringen wir Abby was mit. Oder Eddie. Charming little place, isn't it? Charming, but empty. We need to find the owner. Always so to the point for them. If ever there was a better time to stop and smell the flowers. I think I'll leave that to you, Bill. With my allergies? Hardly. Ja, Folgendes. Ich möchte gerne in den zukünftigen Let's Plays das so machen, dass ich auch am Ende eine kleine Bewertung abgebe. Hintergrund ist folgender. Ich habe eigentlich noch ein großes Projekt vor, was ich aber aufgrund von Zeit aktuell einfach nicht geschafft habe. Hintergründe dazu kommen im nächsten Fade-Off. Also, das ist im Primordia schon gewesen. Da könnte ich platzen. Ich erzähle hier was. Eine Güte, Udo. Ich baue mich mal vor ihm auf, dass er weiß, dass es so nicht weitergehen kann. So, was soll ich jetzt sagen? So, das werde ich im nächsten Fade-Off ein bisschen beleuchten. Und deswegen möchte ich versuchen, hier ein wenig
Bewertung reinbringen. Die Skala werde ich ganz am Ende einmal zeigen, wie ich das bewerte, anhand welcher Punkteskalen. Aber ihr könnt ja schon mal so ein bisschen mitmachen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn ich das hier schon As mal the smell einbringe. of flowers put you... Das wird mich noch das ein oder andere Mal nerven. Und da könnt ihr mal ein bisschen mitbewerten für euch, wie gut ihr das findet. Und vielleicht können wir am Ende so eine Art Tierlist machen. Wenn nicht sogar das Projekt gewesen wäre, was ich noch vorhabe. Aber ich habe circa 18 Seiten, 18 oder 4 Seiten Fließtext schon geschrieben. Also es ist in der Mache, aber es ist einfach aktuell nicht zu machen. Zu doll, zu viel. Not too many left. Seems business isn't so bad around here. Well, you know what they say. There are only 3 certainties in life. Death, taxes, and people taking advantage of sales. Ja, dazu kann man es, da wollte ich jetzt gerade noch sagen, als er reingekommen ist, hier wurde eingebrochen, ne? Und die Tür ist unverschlossen, hier ist alles offen. Und wenn jetzt auch hier die Kasse steht, dann ist das schon mal ein Logikfehler in der Bewertung. Ganz klar. So, also, Sonderangebote werden gut mitgenommen, das heißt, der Laden läuft. Plants hanging on hooks. A nice space-saving method. I'd probably bang my head against them constantly if I had them in my apartment. Ja, gut, also weiß ich jetzt auch nicht. Ich finde das eigentlich auch ganz schick. Muss vielleicht nicht genau in der Türschwelle, auf der Türschwelle hängen, aber These prices are pretty reasonable. The place I go in Worcester's clearly robbing me blind. If you think those are bad, don't go near the flower shops in Lyon. ja. This is quite the selection. Come over here and take a whiff, Bill. Sure, if you don't mind me getting snot all over your coat. Oh, no, not the Myers case all over again. On second thought, you can just stay over there. Ja, der hat seine Allergie, das hat er gesagt. Hier sind Düsen, die sind wahrscheinlich dafür da, dass das hier alles immer gut bewässert wird. nehme You ich mal seem to an. be part of the watering system for the flowers. Ja. I haven't seen old piping like this in a while. Seems like someone's reluctant to upgrade. Aha, okay. Gut, für mich sah das jetzt bei 1844 eigentlich ganz gut aus, oder? Na gut. Mostly a bunch of fertilizer and growth tonics. Growth tonics, eh? Plant growth tonics, Bill. Of course. I knew that. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sie den Joke machen. Ich hatte mich schon seelisch darauf vorbereitet. Mostly a bunch of fertilizer plant. Ja. Entschuldigung. Gang. The staircase isn't very well lit. I'll go first. That way you can catch me if I fall. We should probably ask for permission before heading up there. Na gut, da ist es natürlich klar, dass wir die Glocke läuten müssen. Be right there. Gerne. Oh, hello, gentlemen. I must say you caught me by surprise. I was preparing to close soon. May I help you find anything? The flowers in the center display are half price this week, and I have a special on chrysanthemums today. Or perhaps a custom bouquet for the special ladies in your lives? I have no need myself, but maybe Adelaide would appreciate a little something. Eh, Miles? Those peonies in the corner look nice. I'm afraid we're not here as customers tonight, ma'am. We'd like to have a word with the proprietor. Is he in? I see. I'm Cecilia Handbook, and this is my shop. What can I do for you, gentlemen? I'm Detective Miles Fordham, and this is my partner, William Legere. We received a report of a burglary at your store. A report? From whom? I never contacted the police before, and I didn't this time, either. It was made anonymously. But are you saying this isn't the first time it's happened? Correct. It's happened 3 times. But considering the police hardly care about the daily muggings and vandalisms around here, I didn't think they would be interested in something so trivial. Well, we're here now, and we'll do all we can to help you. We'll have to see about that. If you wouldn't mind, Mrs. Handbrook, I'd like to ask you a few questions. Very well, Detective. Aha, und jetzt sind wir im Dialogmenü und wir können der Dame ein paar Fragen stellen. Okay. Could you give me the details concerning the burglaries? About 3 weeks ago on Monday, I noticed that my order of Easter lilies was missing. At first, I thought nothing of it. Sometimes certain types of flowers are unavailable or arrive in poor condition. These things happen. Then 2 weeks ago on Wednesday, it happened again. But this time, I noticed something rather odd. Go on. When I opened the shop, there were 6 crowns and 10 shillings on the counter. That's exactly the cost of 2 orders of lilies. Last Friday, it happened yet again. The lilies were missing, and there was payment for 1 order on the counter.
I believe that someone has been breaking into my shop after hours, taking the lilies, and leaving money behind. How unusual. Aha, und da sehen wir dann jetzt, dass etwas in unser Notizbuch geschrieben wird. Das finde ich cool. Da kann man immer nochmal nachlesen und wenn man dann wie ich nur einmal die Woche oder so Zeit hat, hier ein bisschen aufzunehmen, dann ist das gar nicht schlecht. Ja, jemand bricht ein und lässt Geld für Blumen da. Sehr interessant. Have you noticed any suspicious characters lurking around? Detective Fordham, this is Chumley. You can't throw a stone without hitting a suspicious character. And if you've noticed my window, you'd be aware that stones get thrown around quite a bit in this neighborhood. If you're looking for trouble, you're far more likely to find it out there than in here. I meant if you'd seen anyone out of the ordinary near your shop. Only the 2 men from the police who entered it tonight. That is most definitely out of the ordinary. Have you found any evidence of a break-in? No, the front door is always locked. My assistant Trevor and I are the only ones with the key. Are there any other points of access to the building? The upstairs windows, I suppose, but I make sure to keep them locked, and neither of them have been broken. Would you allow us to have a look upstairs? Is that really necessary? I was just about to close up the shop. It won't take but a moment. Fine, I suppose you may, but please, don't dally too long. Wir dallen nicht zu long. Das kriegen wir hin. Geld für Blumen. So this burglar has been paying for the stolen goods? That would appear to be the case, yes. I really don't think this could even be considered a crime. That's one of the reasons I didn't bother reporting it to the police. And the other reasons? Oh, I think I've already made those quite clear, Detective. You mentioned your assistant has the other shop key. What can you tell me about him? His name is Trevor Hastings, and he has been working for me for the past 10 years. Do you trust him? Implicitly. I've known him for ages, and he has been my full-time assistant since shortly after my husband died. You're not suggesting he had anything to do with this, are you? Not at all. I would like to speak with him, though. Where might I find him? It's Friday, so he should be on his way back from the docks right now. He'll be bringing my flower order within the hour. Good. We'll meet him here, then. If that's all right with you. I suppose I don't really have much of a choice, do I? Ja. So ist es. Sie haben keine Chance. Interessanter Opener eigentlich, ne? Ein Diebstahl in einem Blumenladen. Meine Güte. Have you been in business long? Yes, I opened this shop 30 years ago, along with my late husband, David. But the past 10 years, I've been running things on my own. Don't you feel unsafe being here by yourself so late into the night? Detective, when you've lived in this part of town as long as I have, it takes quite a lot to scare you. I think that's all the information I need for now. All right, Detective. So. Wir dürfen uns umgucken. Das, ja, die Notizen sind oben erreichbar. Wir können die auch speichern. Hallo. YouTube. So, Notizbuch. Gucken wir mal rein. Oh Gottes Willen, ist das laut immer noch. Das, also, wie weit? Ah, besser. Nicht ideal, aber besser. So, also Ehre unter Dieben. Wir schreiben auf. Ist wie das Grals-Tagebuch oder das, der verlorene Dialog von Plato. Richtig cool. Ich mag das immer, wenn man so ein kleines Heftchen hat, wo man nochmal lesen kann. So, wir müssen, hier sind so Aufgaben. Wir müssen einen Eingang im ersten Stock finden. Das kriegen wir bestimmt hin. Und wir müssen auf Trevor warten. Wahrscheinlich ist der Eingang der Failsafe, dass wir dies hier hinkriegen. Das sind die Aufgaben. Ja, fehlende Lilien. Lilien, sind das nicht die Todesblumen, sag mal? Also die man so als Grabbeilage will ich nicht sagen, aber so, wenn jemand gestorben ist, mitbringt. Verdächtige. Ah, wir können sogar den Fall dann lösen, nehme ich mal an. Cool. Gut. So. Aha. So. Interesting choice of decor in here. Wollte ich auch gerade sagen. Perhaps it wasn't always used as a storeroom, although I can understand why it would have been converted.
Yeah, it is rather drafty in here. Ja, also da kann man natürlich mal isolieren. Und hier würde auch mal so eine neue Tapete an der Wand, wäre auch nicht ganz schlecht. Er sagt, es zieht, aber wir stellen fest, alle Fenster sind zu. Jetzt kann das natürlich da durchpeitschen, durch irgendwie Dichtungen oder sowas. Aber vielleicht ist auch irgendwo noch ein Loch in der Wand. Oder hier hinter? Wir werden mal gucken, ob wir das Thinking rausfinden. about life's great mystery. Ich habe es bei Primordia schon gehasst. Einer der Gründe, warum ich es aufgehört habe. So. I would imagine that keeping a consistent temperature in here is important for the flowers. When do you suppose this contraption was last serviced? Hard to say. Definitely not recently, if the dust buildup is any indication. Ja, sehr gut. Aha. Das ist der Notausgang nach oben hin, denn wenn es brennt, dann müssen wir natürlich von oben erstmal in den ersten Stock gehen und dann raus. Das ist ja wohl ganz klar. Interesting. There's a gap between the window and the frame here. No wonder it's so drafty in this room. Mhm. Okay. Ja, okay. The window latch. Securely locked. Können wir das notieren? I wonder. What are you thinking, Fordham? That it's time for an experiment. I'm going to need a tool, however. Something long and thin should do the trick. Shouldn't be too hard to find something like that around here. Ja, bitte keine Witze machen jetzt über etwas, was lang und dünn ist. Der Slevin hat es aktuell schwer genug. So. Entschuldigung. Also, ja, der Case ist ganz klar, ne? Hier geht immer irgendjemand mit dem Draht durch, zieht das nach oben, dann ist das Fenster offen und Feurio, das Rennen ist eröffnet. Wir gucken uns weiter um. A rather distinguished looking gentleman. Ja, Reminds me of Captain Snelling, if he ever smiled. und wer ist A hier? young lady. Perhaps a relation of Mrs. Hanbrook? I can see the resemblance. Sort of. Interessant. Ein Gerät. I've seen this type of device before. It's a special container for growing plants. Ah, Specific temperature and water conditions can be adjusted. Seems to be empty right now, though. And judging by the dust, it hasn't been used in a long time, Cool. if ever. It seems Mrs. Hanbrook isn't too fond of steam tech, or just doesn't understand it. interessant. Cooles Ding eigentlich, ne? So für Setzlinge oder sowas hochzuziehen. Mega cool. Seems to be the broken pot storage area. Why not just throw them away, I wonder? It's likely they're going to be repaired. I noticed some faint cracks in some of the pots downstairs. Ja, nicht immer alles wegschmeißen, sondern auch mal versuchen, das zu reparieren oder zu optimieren. Aber natürlich auch nicht an allem festhalten. Das geht natürlich auch nicht. Unmarked, but if the smell is anything to go by, this is where the flowers are stored when delivered. I'll keep my distance then. Alles klar. I don't think this window would serve as a viable means of entry. It's a nice view, though. You can hardly see the vomit and manure piles on the street from up here. Ja, na gut, Kanalisation, glaube ich, war damals noch nicht so ein Thema, ne? Auch ein Grund für viele Krankheiten. Pastoral landscape. Definitely nowhere near here. I've never much understood art, but it would be nice to see a place like that in person. So. Also, haben wir auch sowas wie ein Inventory? Wahrscheinlich hier unten, ne? Gehen wir runter. Wir können... Ah, ja, wunderbar. Ein wenig skippen. Hotspots. Jawohl. Hotspots. Wie können wir die Hotspots uns anzeigen lassen? Audiokommentar. Es ist immer noch nervig, dieses Klickern. Naja, gut. So, wir brauchen etwas Langes und Dünnes. Also einen langen Draht oder sowas. Ich denke natürlich hier direkt an irgendwie so einen Haken hier oben. Ich gehe da nochmal ran. Aha! This hook is exactly what I need. Mrs. Hanbrook, may I borrow this hook for a few minutes? It's crucial to our investigation. Is that so? Yes, I promise I'll put it back as soon as I'm done. Please do, Detective. Ja. Ich sag mal Wunderbärchen, wir gehen mal wieder hoch. Wir gehen raus. Er macht das Ding zu und dann geht's los. So. The window. Ja. The window. Ja. Good. Bill, it's time for our experiment. And what is this experiment going to be exactly? Simple. I'm going to see if this hook can get me inside the shop. Rather dark out here.
Watch your step, then. This experiment of yours isn't worth a broken neck. I'll be fine. Now then, could you please close and lock the window, Bill? Jetzt muss ich das machen. Ist super witzig. Oh. Nee. Geklappt. Klicken vielleicht? Oh. Well, I'd say this is fairly incontrovertible proof that the building can easily be broken into without arousing suspicion. Where'd you learn how to do that, anyway? You taught me, remember? Nah. Are you sure it was me? Positive. We were a few pints in at the Angel about 5 years ago, and you decided I should learn how to pick locks. What else have I taught you how to do while drunk? That would be telling. Ja, wir haben unseren ersten oder nächsten Hinweis. Wir gehen runter und jetzt ist bestimmt der Mensch auch da. Der Travis oder wie er heißt. Guck mal. Ah, Trevor. Trevor, meine ich ja auch. Evening, Cecilia. I've got the order ready to bring in. Trevor, these are Detectives Fordham and Lichter. They say there's been a report about the burglaries, and they're here investigating. I only did it because I think it's been going on too long. As much as you want to, we can't handle this ourselves. War's. We can discuss the matter later. In the meantime, the detective would like a word with you. I'll be needing to bring in the flowers first, if that's all right. Otherwise, some hooligan's likely to run off with them. My partner will keep an eye on your flowers. Bill, would you mind? Ah, the glamour of police work. Now, Mr. Hastings, if I could ask you a few questions? Go on, then. Da ist er, der Mr. Hastings. So, Diebstähle. What can you tell me about the recent burglaries? I wish Cecilia had contacted you a lot sooner. She's a damn fine woman. But sometimes I think she'd rather jump in a rose bush than ask for help. Had to take matters into my own hands. This needs taken care of, and we can't do it on our own, as much as Cecilia would like to. Anyhow, alls I know is someone's been making off with some flowers and leaving money behind. No idea who it could be, how they're getting in, or why they even bother paying. In my day, if you robbed a place, you did it the right way. It's a sad state of affairs when even burglars don't do their jobs correctly. Do you have much experience with burglary, Mr. Hastings? Now, I never said that, Detective. Have you noticed anyone or anything suspicious around here recently? Nothing but the usual roughnecks, ragamuffins, and drunkards. Like I said, it's a real mystery. Wir sind dabei, es zu lösen. Ich glaube, das wäre zu obvious. Could you walk me through the process of your deliveries? Of course, there's no great science to it. On Keine. Monday, Wednesday, and Friday afternoons, Cecilia gives me her list of flowers to pick up from the wholesalers. I head over to Gascon around sunset when they get their shipment, and I give them her order. They load up the crate, I pay for it, and then I lug it back here. How long does that take? Between moving the crate and getting it across the river on the ferry, a couple of hours. Usually the store's closed by then, so I use my key to get in and leave the crate inside for Cecilia to open in the morning. That's all there is to it. Told you it wasn't very complicated. Do you ever leave the crate unattended during that time? No, sir. Never more than a minute. I may be old, but I got good eyes. I'd see if there were anything amiss. Besides that, I check to make sure the crate is still sealed when I drop it off. I'm not about to let Cecilia down by being careless. Der nächste Hinweis. How long have you been working for Mrs. Hanbrook? Been about 10 years now, I reckon. I used to help with deliveries now and then when it was her and David, her husband. But after he passed, she offered to make me her assistant. Unfortunate way to get it, but I needed the work. Used to be I had a job at one of the airship yards, but they let me go after I was injured by one of those newfangled steam machines. So the offer came at a good time. Besides that, Cecilia needed looking after, even though she'd never admit it. If I'm being honest, we're both getting a bit long in the tooth. Not sure how much longer we'll be keeping this up, but as long as I'm upright and breathing, I'll be bringing these crates along, even if it is murder on my back. I admire your work ethic. I've got a job to do. Not enough people these days seem to respect that. Thanks for your time, Mr. Hastings. I'll let you get back to work. Appreciate it, Detective. If you don't mind, Detective,
I still need to check the crate before I bring it in. Of course. Thank you again for your help. Learn anything? Possibly. I may have an idea. Ah, you're being cryptic. That's always a good sign. But if you've got a plan, let's talk about it. Ich habe einen Plan. Und das... Na... Er tut mir den Gefallen nicht. Doch, jetzt. So. Ja. Vielen Dank fürs heutige Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar aufnehmen kann, bevor ich wieder ein bisschen verreisen muss. Will. Da bleibt natürlich so ein Hobby leider immer liegen. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielen Dank nochmal an alle, die... Miles, are you okay? Nein, meine Güte. Vielen Dank nochmal an alle, die an mich gedacht haben und auch die ganz vielen Leute, die nachgefragt haben, ob es mir denn noch gut geht und so weiter. Mir geht's gut, ist nur viel. Also, bis dann und tschüssi.